everyone, welcome to another section with JJP. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നമസ്കാരം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലാഡൽഫിയ സിറ്റിയിലാണ്, ഡൗൺ ടൗൺ സിറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പല ഷോയിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിലാഡൽഫിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിൽക്കുന്നത് റെഡിങ് ടെർമിനലാണ്. ഞാനൊരു ഷോ ഇവിടെ റെഡിങ് ടെർമിനൽ എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കടകൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് കണ്ടു നോക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഡോണറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഡോണറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. പക്ഷേ അതിലൊരു ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലമാണ്, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്പർ 1 or number 2 ആയിരിക്കാം. സോ ഡോണറ്റ് പ്ലേസിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണാം. എസ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ദി ഷോ ടു ദി കിഡ്സ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കിഡ്സൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഷോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആർക്കാണ് ഡോണറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Like 6 years, and yeah, I've just been making the donuts here. We're mixing the dough, and then over there is where we put the icing on, and then we basically have any flavor that you want. Green tea from Boston cream, salted caramel, then we have the regular glaze, powdered, just basically anything you want. So yeah, every day we do about probably like 2,000 or so. Oh, wow. And then like as the week goes on, it's like more. So like Saturdays will be like maybe 3,000 or 4,000. Okay. So. Is this one of the favorite donut place in Philadelphia? Yes, it is. It's the best donut place in Philadelphia. All right. ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. We'll probably be rising for like 25 minutes or so. So then I'll roll it out and I'll show you how we do. Roll it out. We also like fry it, so you'll get to see all of that. So yeah, it's a yeast rise donut, so that's why like we let it set. So you put yeast in there, right? Yeah, we do. So and then it rises. Yeah. So ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, yeast ഒന്ന് rise ആവാൻ. Roll out the donuts here on the counter, and then Maya over there, she fills with the donuts with cream and she fries them, and then once I'm done here, I go help them. So Good. like I help manage it. Oh yeah, so, you full time here now? Yeah, I like it. It's fun. They're really fun to make, and you make people happy. Yeah, so. that's it. How about the corona and all, like in affecting your business, you know? So I don't know if you've ever been here, like when like before Corona, like it was crazy busy all the time. So like there's definitely less people because we don't have as many people that are traveling, and like the convention center is next door and they don't have anything going. So we're definitely slower than what we are like normally, but we still have business, so that's good. That's a good thing. Yeah, we really like. So ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാവ് ഡോ. അപ്പോൾ അത് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. സോ ലൈക്ക് 50 more minutes നമ്മൾ ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഡോണറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ മാവ് വേണ്ട റെഡി ആയണ്ട. Flour that we put on top just so that we can control the dough a little bit easier. Okay. We just pat it down. Rain donuts, okay. We take out the holes. Wow. Yeah.
Super cool, man. See it. അടിപൊളിയല്ലേ കാണാൻ. ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്. ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ടൈപ്പിലുള്ള ഡോണറ്റ് ആണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Let it rise again for a little bit. You see the different rollers? Yeah. One has the hole, and then this one doesn't have that hole at all. Okay. So that's how we get the flat like that. Okay. പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ റോളറുണ്ട്. സോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഗ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണിത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓ ഓക്കെ. പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ആണ് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. Inside, mocha outside, some Oreo and vanilla and chocolate drizzle. ടോപ്പിംഗ് വെക്കുകയാണ്. ഓറിയോ ടോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ടു, റൈറ്റ്? Yes. പല തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അതിലൊരു ടോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലേ? കോക്കനട്ട് ടോപ്പിംഗ് ആണ്. Okay. That's the whole. That's about it. That's the whole process, right? The whole process. Process for the donut. Yep. Thank you. Yep. Have a good day. All right. Thank you. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പല കടകളിൽ നിന്നും. സോ അടിപൊളി പ്രോസസ്സായിരുന്നു കാണാൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡോണറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി. സോ ഈ സോ ദ പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ വെച്ച് അതായത് പിള്ളേർക്കാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം ഈ ഡോണറ്റൊക്കെ. സോ കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് അവിടെ വെച്ച് കഴിച്ചില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 3 പേരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജോഹാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജോസഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജേക്കബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ കണ്ടേ നമുക്കൊരു 12 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട്. സോ എനിവേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗൈസ്? ഓറിയോ പിന്നെ coconut and shortcake, you know. This one's apple pie, caramel, coffee, Boston glazed, cream, glazed, old fashioned, shortcake, coconut, and okay. That one is I don't know, some Hershey's, yeah, something. എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. So നമ്മൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Guys, you guys ready?
Yeah. All right. Okay, go ahead. Oreo for you. What do you want, Giuseppe? Giuseppe, nada. Caramel. Okay, here you go. Hold it. Yep. Johanna? Yeah. Yeah. Coffee. Coffee? Yeah. All right. Good? All right. How is it, Johanna? It's good. Really good? Okay, വേറെ ആൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ. Okay, all right. Okay. Joseph, Jacob, good? All right. ഒരു ബൈറ്റ് എടുത്തോ നോക്കട്ടെ. Really good, tasty, right? Anyway, they have ഒരു 50 ടൈപ്പിൽ more than 50 ടൈപ്പിലുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. Guys liked it? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. That's it. Okay, എല്ലാവർക്കും ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. Till next time, take care and bye-bye. Bye-bye. See you.